everybody. Our lesson for today is grammar. The verb to be. فعل الكينونة. It can be is, am, are. Is, am, are. In this lesson, we're going to learn when to use the verb to be. متى نستخدم فعل الكينونة. First of all, when we talk about location, عندما نتحدث عن الموقع أو المكان, like I am in California. أنا في كاليفورنيا. I am from Brazil. أنا من البرازيل. I am at home. I am in the park, etc. Or when we talk about professions, مجال الاختصاص أو العمل. She is a teacher. هي معلمة. He is a doctor. هو طبيب. They are police officers. هم شرطيون. Thirdly, with nationalities, مع الجنسيات, like I am German. أنا ألماني. He is Russian. هو روسي. We are American. نحن أمريكيون, etc. Or when we talk about the age, العمر. عندما أخبر عمري, I say I am 20 years old. أنا عمري 20 عاما. My wife is 39 years old. زوجتي عمرها 39 عاما. To describe Marcia's status, الحالة الاجتماعية, like I am single. أنا أعزب. We are married. متزوجان. They are divorced. هم مطلقون. She is a widow. هي أرملة, or he is a widower. هو أرمل. Finally, we used to be with adjectives. نستخدم فعل الكينونة مع الصفات to describe physical or emotional states. نتحدث عن الحالة الشعورية أو الحالة الجسدية أو الملموسة. Like hungry and angry. I say I am hungry. أنا جائع. I am angry. أنا غاضب. The last point, we have some adjectives: upset, happy, sad, afraid, etc. These adjectives are used with the verb to be to describe emotional states. Like if I said, I am upset. أنا محبط. I am happy. I am sad. I am afraid.